10th class, Assalamu alaikum. In Pakistan Studies, we have started chapter number 2. Its title is Pakistan in World Affairs, Pakistan or Bairuni Dunya. Today's topic is Pakistan's foreign policy, Pakistan ki kharja policy. No country can live in isolation in this world. For the satisfaction of its needs, it must rely on the relations with other countries. And any country, when it establishes relations with other countries, is based on few principles. And those principles are known as foreign policy. Foreign policy of any country is based on the kinds of relations. Main objective is to protect and promote the country's interest. Foreign policy is based on not only on the international conditions and situations but also on the national interest. दुनिया में कोई भी मुल्क अपनी ज़रूरियात को पूरा करने में खुद कफ़ील नहीं होता. अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दूसरे ममालिक के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है. इस मकसद के लिए दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करने के जो असूल मुरतब किए जाते हैं उन्हें खारजा पॉलिसी कहा जाता है. खारजा पॉलिसी में जहाँ बैरूनी हालात अहम होते हैं वहीं पर कौमी मफादात बहुत अहमियत के हामिल हैं. Objectives of Pakistan's foreign policy. For making foreign policy of Pakistan, the ideological consolidation and national interest are taken into account. The basic objectives of Pakistan foreign policy are national integrity and security, ideological protection, and economic development. पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तश्कील में सबसे ज़्यादा अहमियत नज़रिया पाकिस्तान और मुल्क के मफादात को दी गई है. अहम बुनियादी मकासद में कौमी सलामती और तहफ़्फ़ुज़, नज़रियाती तहफ़्फ़ुज़ और माशी तरक्की शामिल हैं. नंबर 1 इज़ नेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, कौमी सलामती और तहफ़्फ़ुज़. When we discuss about the objectives of foreign policy, this is the main objective of any country's foreign policy. Every country must protect the boundaries of its state. Pakistan respects the security of other countries and expects the same from them. कौमी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी का बुनियादी मकसद है. पाकिस्तान भी दीगर ममालिक की इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है और दीगर ममालिक से भी यही तवक्का रखता है कि वो पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ का एहतराम करें. The second objective of Pakistan's foreign policy is ideological protection, नज़रियाती तहफ़्फ़ुज़. Pakistan is basically an ideological state. It was based on ideology of Pakistan, and ideology of Pakistan was the base of Pakistan, and for this purpose Pakistan tries to have friendly relations with those countries who will give respect to the ideology of Pakistan. For this purpose, the promotion of unity within the Muslim world is essential, and Pakistan is working for it. Pakistan is a member of many international organizations, but it is the active member of OIC and ECO. These are the organizations composed on the Muslim countries. These organizations work for the betterment of the Muslims. पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है.
پاکستان کی بنیاد نظریہ پاکستان پر ہے، اور نظریہ پاکستان ہی وہ نظریہ ہے جس کی وجہ سے ہم دیگر ممالک کے ساتھ، خصوصاً اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان ان ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے جو پاکستان کے نظریے کا احترام کرتے ہیں۔ پاکستان کئی بین الاقوامی تنظیموں کا اہم رکن رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور اقتصادی تعاون کی تنظیم ہے۔ یہ دونوں تنظیمیں اسلامی ممالک پر مشتمل ہیں اور ان تنظیموں کے ذریعے مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ The third objective of Pakistan's foreign policy is economic development. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد میں تیسرا مقصد معاشی ترقی ہے۔ پاکستان is a developing country and it is the top priority of Pakistan to develop economically. Pakistan wants to have better relations with the countries which will help Pakistan for trade and economic cooperation. Pakistan applied the new trends of economic liberalization, free trade and privatization. پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تجارت اور معاشی تعاون دینے والے ممالک کے ساتھ پاکستان کے دوستانہ تعلقات قائم ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے نئے بڑھتے ہوئے رجحانات جیسے آزاد اقتصادیات، آزاد تجارت اور نجکاری کو اپنایا ہے تاکہ پاکستان کی معاشی ترقی زیادہ سے زیادہ ممکن ہو سکے۔ اکنامک لبرلائزیشن، لیس گورنمنٹ ریگولیشن آف دا اکانومی اینڈ گریٹ پارٹیسپیشن آف پرائیویٹ اینٹیز، ریڈیوسنگ گورنمنٹ انٹرونشن in the economy. Basically, the economic liberalization is going to give favor to privatization. The government is going to have less control on the trade. آزاد اقتصادیات سے مراد ہے کہ حکومت تجارت میں کم سے کم مداخلت کرے گی اور زیادہ اختیارات آزاد اور نجکاری کرنے والے اداروں کو دیے جائیں گے۔ آزاد تجارت ایک ایسی پالیسی ہے جس کے ذریعے گورنمنٹ اپنے لگائے گئے احکامات کو کم سے کم استعمال کرے گی اور تجارت پر لگائی گئی پابندیوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ Free trade is a policy in which government do not put any restrictions to exports or imports. It is the unrestricted sale and purchase of goods and services between the nations. دیگر اقوام کے درمیان جو تعلقات قائم کیے جائیں گے اس میں تجارت کی اشیاء کا خریدنا اور بیچنا اور اس کے علاوہ اپنی خدمات فراہم کرنا، اس پر حکومت کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اینڈ تھینک یو۔